সবাইকে সবাই কেমন আছে? গতকালকে আমি একটা রিয়াকশান ভিডিও বানাইছিলাম অ্যান্ড সবার আগে আমি একটা কমপ্লেন দিইনি। আমার ভিউয়ারে মাত্র 20% লোকজন হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটাকে, বাকি 80% করে না। কেন করে না? আমি চাই যে যেভাবে হোক এখনই চাই সাবস্ক্রাইব করে নিক। আর আরেকটা বিষয় আমি কথা বলতে নিই সবার আগে, যে গতকালকে আমি যে ভিডিওটা ছাড়ছিলাম ওই ভিডিওতে একটা একটু ভুল কনসেপ্ট আছে, যেটা আমি বলছিলাম হচ্ছে সেন্টিমিটার মেজারমেন্ট। ওই দিন সকালে উঠে 20 মিনিট যদি গ্লাসেস ছাড়া থাকে, দ্যাট ইজ গুড। অ্যান্ড তখন তারপর হচ্ছে সেন্টিমিটার যদি মেজারমেন্ট করা হয়, আর ওই টাইমে সেন্টিমিটার মেজারমেন্টে যে রেজাল্টটা আসবে ভালো, ওইটা সারাদিন অত ভালো আর কি, মানে ওই সময় যেই ফোকাসটা করতে পারে চোখ, যেভাবে একেবারে সারাদিন সারা রাত ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিয়ে চোখ যতটা ভালো ফোকাস করতে পারে, ওই ফোকাসটা কিন্তু সারাদিন অত ভালো করতে পারবে না। মানে প্রথম যে যতদূর আর কি দেখা সম্ভব হয়, ওইটা কিন্তু সারাদিন অত দূর করতে পারবে না। তো সকালবেলা সেন্টিমিটার মেজারমেন্ট করে দেন সেটা ডায়েরিতে লেখাটা ভালো আইডিয়া হবে। আজকে আমি এত দেখতে পারি, কালকে আমি এত দেখতে পারি, কালকে আমি এত দেখতে পারি, যেটা যেটাকে আপনাকে মোটিভেট করবে প্রতিদিন আরও বেশি ইমপ্রুভমেন্ট করার। অ্যান্ড আরেকটা, আমি যেটা একটা ভুল বলছিলাম গত ভিডিওতে, যে আমি বলছিলাম ওই সংখ্যাকে, ওই সেন্টিমিটার সংখ্যাটাকে 100 দিয়ে ভাগ করতে, আমি এটা ভুল বলছি। 100 দিয়ে ওই সেন্টিমিটার সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে, তাহলে আপনার কত ডায়াপ্টার প্রয়োজন সেটা বের হবে। আর আর আমি যদি আমার পিছনের সব ভিডিওর ভুল ধরি, তেমন কোনো মেজর কোনো ভুল আমি বলি নাই, ভুল কথা। বাট আমি বলবো, আমি প্রথম দিকে যেভাবে আর কি, বিশেষ করে অপটোমেট্রিস্ট ইন্ডাস্ট্রিকে যেভাবে অ্যাটাক করতেছিলাম, হুইচ আই শুডেন্ট, ওভাবে আমার বলা উচিত না, একটু ম্যাচিওরভাবে ভিডিও বানানো উচিত আর কি। আর কি জানি আজকে বলতে চাচ্ছিলাম, আজকে আমি কিছু রিয়াকশান ভিডিও বানাবো, তাই আজকে আমি বসছি। বিকজ কোনো স্ক্রিপ্টিং রেডি করা লাগে না, কোনো কথা রেডি করা লাগে না, আমার জাস্ট এরকম ক্যাজুয়ালি ভিডিও বানাতে ভালো লাগে। জাস্ট অ্যাকচুয়াল আমি যেরকম জাস্ট স্ক্রিপ্ট করলাম, আজকে আমি এইটা নিয়ে করবো, অ্যানিমেট করবো, আর দেন সব কিছু কীভাবে বুঝাবো, বাট আমি এটা করবো পরে, বাট অনেক টাইম লাগে, তাই আমি এইটাকে ভিডিও আপাতত ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি না আর কি। ওকে, তো ভিডিওতে চলে যাই। আমি মূলত আজকে যেটা করবো, আমি স্টাইনার কিছু ভিডিও, স্টাইনারকে নিয়ে আজকে আমার ভিডিওটা মূলত। আমি যখন প্রথম আমি আমার নিজের ক্যামেরাটা এনে নিয়ে যাই, হোয়ার ইজ মাই ক্যামেরা। ওকে, তো আমার যখন প্রথম জার্নি শুরু করছিলাম, যে কিছু জানতে চাই অ্যাবাউট ভিশন, সব থেকে ট্রাস্টেড আমার এই জিনিসটাকে মনে হয়েছিল, এনার চ্যানেলটাকে এবং মায়োপিয়াকে। বাট আমি যদি এই চ্যানেলটা নিয়ে নেগেটিভ কথা বলতে চাই, দেন এরা আসলে এদের কথায় লজিক আছে, এরা যেটা করে সেটাও সব লজিক, সব কিছু পয়েন্টিফিক। আরেকটা পয়েন্ট, দ্য মূল প্রিন্সিপাল হচ্ছে, প্রতি ঘন্টায় আপনি ক্লোজ আপ করতেছেন, 1 ঘন্টায় স্টাডি করতেছেন, দেন আপনার খেয়াল রাখা উচিত যে 1 ঘন্টার আমার ঘরে অবশ্যই একটা, ওটাকে কী বলে, চার্ট আছে। সবার কাছে আই হোপ আছে। যেমন আমি ব্যাক ক্যামেরাটা ওপেন করি, এই হলো আমার টেবিল, অনেক এলোমেলো আমার টেবিল। ওকে, জাস্ট ব্যাক ক্যামেরাটা ওপেন করি, যেমন এই আমার টেবিল, এখানে ওই যে চার্ট দূরে, আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা, তো ওই যে চার্ট ওই দূরে মাথায়, যেটাতে আমি মূলত 1 ঘন্টা, ওই চার্ট ওই যে দূরে ওখানে আর কি। তো 1 ঘন্টা পর আমি মূলত দেখতে পারি যে আমার চোখটি ঠিক আছে কি না, 1 ঘন্টা আমি তার সাথে ভালো মতো আচরণ করছি কি না। আই মিন, যেটা আসলে লং টার্মে আসলে যদি এরকম হয় যে আমি জাস্ট ডিফারেন্সিয়াল গ্লাসেস ইউজ করি, আমার কাছে প্লাস লেন্স আছে, অ্যান্ড আমি এক্সপেক্ট করতেছি এটা অটোমেটিক্যালি ইমপ্রুভমেন্ট হতে থাকবে এবং সব প্রবলেম ফিক্সড হতে হবে, হুইচ ইজেন্ট। এটা কোনো দিন এভাবে কাজ করে না, এভাবে হবেও না। চোখের বিশেষ করে ক্লোজ আপ করতেও যে ইমপ্রুভমেন্ট ধরে রাখা অসম্ভব তা কিন্তু না, ইমপ্রুভমেন্ট ধরে রাখা সম্ভব, বরং ইমপ্রুভমেন্টও করা সম্ভব যদি কি না ভালো পশ্চার হয়, ভালো হচ্ছে পজিশন হয়, বুকটার পজিশন ভালো আছে, এভরিথিং ইজ ফাইন, দেন ইটস পসিবল টু ইমপ্রুভ। বাট বিষয়টা অনেকটা এরকম যে আপনি কিছু ভালো জিমের আইডিয়া নিয়ে আসছেন, কীভাবে ট্রেন করলে আপনার মাসেল গ্রোথ হবে, বাট আপনি এক্সপেক্ট করতেছেন আমার কাছে যন্ত্রপাতিগুলো আছে, তো অটোমেটিকলি আমার মাসেল তৈরি হয়ে যাবে, এবং মাঝে মাঝে আমি কাছেও রাখি, তো হুইচ ইজেন্ট, এরকমটা কাজ করে না আসলে। তো আমি আজকে যে ভিডিওটা, আরেকটা,
আমি গত 2 বছরে আমি বলছি 8-10 ঘন্টার মধ্যে আমি 8 ঘন্টায় ক্লোজ আপ ওয়ার্ক করি এবং তারপর আমি সেম পাওয়ারে আসি, যেটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আমি এখনও মনে করতেছি যে অডিয়েন্স তার কোথা থেকে কোথায় চলে যাওয়া উচিত। এবং গত ভিডিওতে কিন্তু আমি অনেক হিডেন টিপস দিছি ভিডিওর মাঝে মাঝে আমার যখন মাথায় আসছে, তো আমি ফুল ভিডিওটা কিন্তু সবই না, অনেক টিপসও আছে ওর মধ্যে অনেক আর কি। ইনি বেশ কিছু অ্যানিমেটেড ভিডিও বানানো শুরু করছে এবং এগুলোর উপর রিয়াকশন করা অনেক আমার জন্য বেশ মজার হবে আর কি। আর আরেকটা কথা, ইনি হচ্ছে এনার, আমি জানি না কেন পুরনো ভিডিওগুলো ডিলিট করে দেন, নতুন করে ভিডিও বানায়, বাট পুরনো ভিডিওগুলোর একটা গুগল ড্রাইভে একটা লিঙ্ক আছে, যে লিঙ্কে হচ্ছে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন সব MP3 ফাইলগুলো, এবং এত কষ্ট করে এত ভিডিও আসলে কীভাবে দেখে শেষ করবেন। আরেকটা কথা, এনার ভিডিওগুলো কিন্তু মোটেও সুবিধার না, সিম্পল জিনিসটাকে মেলা পেঁচায় মেলা বড় করে। সত্যি কথা, আমি কিন্তু মোটেও পেঁচাই না, আমি জাস্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলে দিই। বাট আপনি যদি অন্য কোনো ইউটিউবের কাছে জানতেন, অনেক পেঁচালো আর কি সব ভিডিওগুলো, যেটা ভালো না। আমিও ভিউয়ার হিসাবে আমারও মোটো ভালো লাগে না। বাট ওই MP3 ফাইলগুলো আমি রেকমেন্ড করবো আপনি ডাউনলোড করে শোনেন ফ্রি টাইমে, কাজ করতে করতে, বাইরে হাঁটতে গেলে বা এনিথিং। ওকে, আমি কোথা থেকে শুরু করবো, কোন ভিডিওটার থেকে? এই তো এটা কি যে চশমা কি চোখকে খারাপ করে দেয় আরও? লেটস স্টার্ট ইট। 1 মিনিটের ভিডিও। Is a fluid-filled ball. In the front is a flexible lens. ওকে, আরেকটা কথা বলে নিই, একটা প্রবলেম আছে, এটা হইতেছে এই মাইক্রোফোনটা যখন কানেক্ট থেকে মোবাইলের সাথে আমি শুনতে পারি না অডিও, সো আমার মাইক্রোফোনটা ডিসকানেক্ট করে দিলে আমার সুন্দর ভয়েসটা সুন্দর থাকে না, বাট কিছু করার নেই। Your eyeball is a fluid-filled ball. In the front is a flexible lens that moves from near and far focus, and in the back is a receiver for the light. আপনি খেয়াল করলেন ওই লেন্সটা কিন্তু ছোটো বড় হয়, যেটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন। ওই কাছে নিলে একরকম পজিশন হয়, দূরে নিলে একরকম পজিশন হয়। Light signal, the retina. The alignment of the two is critical for clear vision. But being a fluid-filled ball, it is not going to stay in perfect alignment without an active control mechanism. Your eyeball is in a constant state of adjustment based on where the light focuses, on, in front of, or behind the retina. If light focuses in front of the retina, the eyeball will try to shorten. তো আপনি এটা সিম্পলি দেখতে পারেন। আমি এখন যেমন মোবাইলের দিকে তাকা দিয়েছি, ইনস্ট্যান্টলি আমি যদি দূরেরটার দিকে তাকাই আমি 1 সেকেন্ড ব্লার দেখবো, দেন আস্তে আস্তে চোখ হচ্ছে নিজের সিলেরি মাসেলগুলো নিজেদের পজিশন চেঞ্জ করবে অ্যান্ড ওই জিনিসটা ফোকাসে যাবে। তো 1-2 সেকেন্ডও টাইম লাগবে আপনার ওই জিনিসটা পর্যন্ত ফোকাস যাওয়ার জন্য, কাছের থেকে দূরে হঠাৎ করে, এবং সিলেরি মাসেলগুলো মেইনলি কাজ করে। আর এভাবেই কাছের কাজ করতে করতে এই যে মাসেল যেগুলো আর কি লেন্সের পাশে এগুলো লক হয়ে যায়। আর শুধু লেন্স না, যে পুরো যে চোখটা আইবলের শেপ, এটাও পুরো যে চোখটা ওটাও ছোট হইতে পারে, বড়ও হইতে পারে। Axial reduction. If light focuses behind the retina, the eyeball will try to lengthen. Axial elongation. তো আপনি দেখলেন যে যখনই আলোটা যদি রেটিনার পিছনে পড়ে, আমি অনেক আগের ভিডিওতে অনেকক্ষণ বলার চেষ্টা করছি, বোঝানোর চেষ্টা করছি যে লাইটটা যদি পিছনে পড়ে চোখটা আরও বড় হয়ে যেতে চেষ্টা করে। এই যে ফুল যে জেল ফ্লুইডটা, এই জেলের উপর কিন্তু প্রেশার পড়তেছে। তো আমি গত ভিডিওতে বলছিলাম অনেক কিছু হতে পারে, এই জেলটা ভাঙা শুরু করতে পারে, যেখানে ফ্লোটার্স দেখা ডিজেনারেট বলে আর কি, জেলটা মূলত ডিজেনারেট করতে পারে। তার জন্য ফ্লোটার্স অনেক হাই মায়োপিয়া হয়ে গেলে -8-7 উপরে 8 হাই মায়োপিয়া, দেন এইসব নিয়ে টেনশন করা উচিত যে আমার ইন ফিউচার রেটিনাল ডিটাচমেন্টের পসিবিলিটি আছে, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, মূলত রেটিনাই আর কি নষ্ট হয়ে যায় বলতে গেলে। অ্যান্ড ফ্লোটার্স জেলটা ভেঙে যায়, ডিজেনারেট করে, দেন চোখের সামনে আমি একটা ফ্লোটার্সের কি দৃশ্য দেখাই, ফ্লোটার্স বানানটাও এটা কাট করে নেব যদিও। ফিশন মজা পেল, solid. Little worms or cobwebs that move with the eye's movement. They seem impossible to focus on and are most visible when looking against a bright plain background, such as a blue sky or a blank computer screen. Floaters are, in fact, particles suspended inside the vitreous body, the gel-like structure that fills the space between the lens and the retina. What we see, however, are not the field of vision.
Common is separated from skin of the vitreous, collagen fibrils become denatured, clumped together. This pulling exerts mechanical stimulations on the retina, producing flashes of light or photopsias in peripheral vision. Eventually, the vitreous is separated from the retina. This is known as posterior vitreous detachment, or PVD. PVD is very common, but is generally benign and does not require treatment. The floaters may be a nuisance to vision, but in most people, the brain will eventually learn to ignore them. Complications may happen, however, in a small number of cases. As the vitreous detaches, it may pull the retina with it, resulting in a retinal tear. Fluid from the vitreous may then sip through the tear and causes the retina to separate from the underlying tissue. আসলে এখানে অনেক কিছু বুঝাই ফেললো যে প্রথমত দেখলেন ফ্লোটার্সের ভিশনগুলো কীরকম, ফ্লোটার্স দেখতে কীরকম, ব্রেইন অ্যাডাপ্ট করে নেয়, কীভাবে ইগনোর করতে হয়, এটাকে কী বলে জানি, মনে আসতেছে না আমার নামটা, নিউরো অ্যাডাপ্টেশন মেবি, হ্যাঁ এটা বলে, যেটা আর কি মূলত ইগনোর করা শিখে যায় ব্রেন আর কি, কী করে ফ্লোটার্সকে ইগনোর করতে হয়। আবার এরকম রেটিনা আর কি মানে পিভিডি ডিটাচ হয়ে যেতে পারে হাই মিওপিয়ার কারণে, বিকজ তার চোখের বল লংগেট হয়ে গেছে। This is known as retinal detachment and is a sight-threatening condition. Worrying signs to watch out for include a sudden increase in the number of new floaters, especially tiny ones, as these may represent pigments or blood cells released from the damaged retina or blood vessels. A shade or curtain of vision, a sign of loss of vision from the detached part of the retina. People with a high degree of myopia are at higher risk of having PVD. The longer shape of the eyeball in myopia increases the likelihood of PVD and also the risk of retinal complications. This is because the retina is stretched over a larger surface and becomes thinner and more vulnerable to tears. Other risk factors for PVD include intraocular inflammation, trauma, previous eye surgery, diabetes, and family history. ভিডিওটা অসাধারণ, আমার অনেকগুলো রিসার্চে ভিডিওটা প্রেজেন্ট করতে, আমি জানতাম না তো ভালো একটা ভিডিও জায়গা পড়ে রয়েছে, জাস্ট পেয়ে গেছি কোন হয়। ব্যাক টু দ্য ওল্ড ভিডিও, এটা আমি শেষই তো করছি। Your eyeball, by many thousands of peer-reviewed clinical studies exploring glasses. Glasses to control nearsightedness will cause some axial reduction. If light focuses behind the retina, the eyeball will try to lengthen. Axial elongation. One reason light might focus behind the retina is your glasses. Glasses to control nearsightedness will cause some of the light to focus behind the retina, called hyperopic defocus. This sends a signal to your eyeballs to increase axial length, elongating the eyeball to correct what it perceives as being too short. Now that the eyeball is longer, light focuses even further in front of the retina, and you're even more nearsighted than before. Higher and higher correct. আপনি যদি এমন মানুষ হয়ে থাকেন যে আমি কোনো ডক্টর না, আমি এই ধরনের কথা বলতেছি, ডাক্তার আমাকে এই ধরনের ফার্স্ট এইডেড কথা বলে না, এই ইন্টারনেটে ফার্স্ট এইডেড মানুষকে ফার্স্টেশন বাড়াচ্ছে যাতে আমি এর সাথে আমি ফলো করি, মোটো এরকমটা না। এই ধরনের যদি ধারণা থাকে, একেবারে পিওর সায়েন্স নিয়ে আপনি ঘাঁটতে চান, দেন গুগল স্ক্রলে যান। গুগল স্ক্রলার হচ্ছে শুধুমাত্র সেই সব কন্টেন্ট দেখাবে যেটা কোনো একটা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ পিওর সায়েন্স ডিক্লার করছে এরকম জিনিস, শুধু ওই টাইপের কন্টেন্ট গুগল আপনাকে দেখাবে। গুগল স্ক্রলার সার্চ ইঞ্জিনে যান, দেন সার্চ করেন সুডোমিওপিয়া, ট্রানজিয়াম মিওপিয়া, লেন্স ইন্ডিউস মিওপিয়া, ফুল লিগাল সাইন্টিফিক আপনি এভিডেন্স পাবেন, ফুল লিগাল রিসার্চ আপনি পাবেন, আর হ্যাপি থাকেন ওটা নিয়ে। বিকজ কিছু মানুষ আমার উপর খুব খেপে থাকে যে আমি কেন ভিডিও বানাই, কী বলবো আর। Correction glasses can continue to cause the eyeball to elongate. Curious to learn more? Dive into the science and studies on Google Scholar at scholar.google.com. Find many thousands of peer-reviewed clinical studies exploring axial elongation caused by glasses. Search for lens-induced myopia. Also explore the keywords pseudomyopia and NITM, near-induced transient myopia. চেকসটাই না, পার্সোনাল অ্যাডভাইসের জন্য টাকা নেয়,
যেটা আমি কিন্তু পে করি না এনাকে, এবং এনার এই বিষয়টা আমার ভালো লাগে না, যদিও উনি কী বলবো, এটা উনি প্রফেশনাল বানাইছে এবং সব আইডিয়া এনার ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত রাখছে। আমি ইন ফিউচার কারো কাছ থেকে কোনো পরামর্শ দেওয়ার জন্য টাকাও নিচ্ছি না, আমি কারোর সাথে ভিডিও মানে পডকাস্ট করতে পারি, বাট আমার এরকম কোনো চিন্তা নাই ইন ফিউচার করারও। Short-sightedness, or myopia, happens in two stages, the first of which is often called pseudomyopia. Pseudomyopia refers to a passing spasm in the eye's muscle that controls focus. There's a circular muscle in your eye that controls the lens and changes its shape to give you clear vision at both near and far distances. This is the ciliary muscle. When you look at something far away, the muscle is relaxed, and when you look at something near, the muscle contracts. The closer the point of focus, the greater the contraction of this muscle. For almost everyone, the first sign of myopia is simply a spasm of the ciliary muscle from too much close-up focusing. It's transient. The muscle locks up and the lens gets temporarily stuck in the close-up mode. For this reason, you can't see clearly at a distance. This is pseudomyopia. But you wouldn't really need glasses to treat this. You would simply need less close-up or screen time and more distance vision time. Don't just take my word for it. Below I link a study from the American Academy of Optometry, published all the way back in 1998, titled Vision Therapy to Reduce Abnormal Neuro-Induced Transient Myopia, and several other resources. Once you understand that myopia is not some mysterious genetic illness, you're better equipped to stop the progression of your myopia and ideally reverse your myopia. Next, explore the video explaining how wearing glasses actually makes your eyesight even worse. And much more on this topic can be found at আরও কিছু টিপস আমার মাথায় আসছে। আপনার ডাক্তারের কাছে আপনি দেখবেন যে আমি আজ করতে পারেন যে আমি হচ্ছে অনেক টাইম ক্লোজ আপ ওয়ার্ক করি, এবং আমি জানতে পারছি যে এরকম সুডোমিওপিয়া একসময় লেন্স ইন্ডিউস মিওপিয়া হয়ে যায় যখন হচ্ছে লাইট রেটিনার পিছনে পড়ে। তো আমি চিন্তা করতেছি, জাস্ট ডাক্তারের উপর অ্যাটাক করতে আমি মোটেও বলতেছি না যে কেন দেয় বা এই হয়, নো নো। আমি তাকে বলতেছি যে যাই আপনি আজ করতে পারেন যে আমি কি একটা ক্লোজ আপ গ্লাস পেতে পারি, যে আমি যেটা দিয়ে আমি কাছের আর কি জিনিসপত্র দেখবো, যেটা দিয়ে আর কি যাতে লাইটটা যাতে রেটিনাকের পিছনে না পড়ে। জাস্ট ফ্রেন্ডলি কোন ডক্টর থাকলে আপনি তাকে আজ করতে পারেন এবং দেখেন কি বলে। অ্যান্ড নিয়ম আছে, দিতে পারে ডক্টররা, প্রেসক্রাইব করতেও পারে যে কাজের জন্য আপনি আরও একটা চশমা বানায় নেন, হুইচ ইজ গ্রেট যদি টাকা দিয়ে থাকে। Hi, my name is Jake Steiner. 20 years ago, I was very nearsighted, with -5 diopters of high myopia. Today, I have 20/20 eyesight, no eye vitamins, no eye exercises, or surgery. It took me a decade to figure out how to reverse my myopia. I'm not a doctor or optometrist. কোনো আই ভাইটামিন কিন্তু মায়োপিয়া রিভার্স করতে কাজ করে না, বাট আমি একটা পার্সোনাল আমার ওপিনিয়ন দেবো যে হোমিওপ্যাথি কিছু মেডিসিন আছে। হোমিওপ্যাথি এবার কিছু মানুষ এখানেও কনফ্লিক্ট আছে যে বলবে হোমিওপ্যাথি কাজ করে না, ভুয়া, এরা অন্য দেশে ব্যান্ড করে দিছে। বাট হোমিওপ্যাথির কনসেপ্টটা হচ্ছে যে কোন টাইপের গাছের রস, কোন টাইপের ন্যাচারাল জিনিসপত্র আপনার কোন অঙ্গের উপর বেশি ইফেক্টিভ, যে আমার এই অঙ্গটা দুর্বল, এই অঙ্গটার উপর বেশি যায় আর কি ইমপ্রুভমেন্ট করবে, বা কোনো প্রবলেম থাকলে এটা অটোমেটিক্যালি সলভ করবে, এই টাইপের কিছু একটা করতে যেন পারে। তো হোমিওপ্যাথিতে দুটো মেডিসিন আছে, অনেক আছে, যদিও দুটো কেন অনেক আছে, বাট স্পেসিফিক্যালি সিলারি বডি, সিলারি মাসেলের সাথে সম্পর্কিত আছে এরকম বলতে গেলে আমি দুইটা মেডিসিনের নাম দেবো, রুটা 30 এবং আইসোস্টিগমা 30। অবশ্যই আপনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে পারেন। আমি শুনছি এটা একটু মায়োপিয়ার উপর কাজ করে, যেটা পুরো ফালতু কথা। আমি যদি বলি এটা খেলে মায়োপিয়া রিভার্স হবে, মায়োপিয়া কমবে, নো, আমি সেটা বলতে চাইনি। আমি বলতে চাইছি আপনার কাছের কাজ প্রচুর করেন, আপনার সিলারি মাসেলটা উইক মনে হয়, দুর্বল মনে হয় খাই, বা যদি মনে করেন কিছু একটা টনিক ড্রিঙ্কস টাইপের কিছু লাগবে, আপনি ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আমি এটা চাই। এবং আরেকটা জার্মান একটা আই ড্রপস আছে, নাম হচ্ছে সেনেরিয়া মারিটিমা D2, উইদাউট অ্যালকোহল। উইথ অ্যালকোহলটা নিলে কিন্তু চোখ জ্বলবে প্রচুর, উইদাউট অ্যালকোহলটা। আর ওই মেডিসিনটা হচ্ছে পানির থেকেও নিরাপদ, পানি চোখে লাগানো যতটা নিরাপদ তার থেকে ওই মেডিসিনেরও বেশি নিরাপদ।
যেহেতু উনি মেডিসিন নিয়ে কথা বলছে, আমি কথাগুলো অ্যাড করলাম। Or otherwise professional. I have written over 1,200 articles on Eyesight and moderate our 20,000 member Facebook group, but anything I say, do take with a grain of salt. I am just a dude on the internet. So, how did I improve my eyesight? In short, I went to the library, or that's Google Scholar for you, and learned about how eyes work first. Then I started measuring my eyesight at home, which is actually pretty easy. Then I started to wear lower correction glasses for all of my close-up work. Only use the diopters you actually need is what I learned. Then I figured out one thing I call active focus to challenge my eyes a little bit. Then I started to wear very slightly lower diopter glasses for distance vision. All along, I kept a measurement log of the changes in my eyesight. I learned that it takes me about 3 to 4 months to improve my eyes to a point where small diopter reduction is appropriate, and that I need plenty of outdoor time and to spend much less time playing on my phone. I figured that my eyesight is affected by lighting, diet, stress, and most of all, close-up time and lens use. Of course, as with most things, the details of doing this take time to learn and apply. I recommend understanding the cause of your nearsightedness first. আমি গত ভিডিওতে বলছিলাম যে ডাক্তার সব থেকে কম প্রেসক্রাইব করবে সেই ডাক্তারের লেন্সটা ইউজ করা আপনার জন্য সব থেকে ভালো আইডিয়া হবে। সাথে আমি আরও একটা লাইন অ্যাড করবো, যে ডাক্তার আপনার দুটো চোখে ইকুয়ালি পাওয়ার দেয়। ফর এক্সাম্পল, এক চোখে দিছে 3.5 আর এক চোখে 4, ওর থেকে আরও ভালো প্রেসক্রিপশন হবে যদি দুটো চোখে কোনো ডাক্তার 4 দেয়, -4, দুটো চোখে ইকুয়ালি রাখে। এতে লাভ হবে, আপনি যখন চশমা ছাড়া যখন থাকবেন তখন সেটারও বেশি ভালো কাজ করবে, এবং এরকম হবে না যে এক চোখ বেশি ব্লারি ছাড়া এবং এক চোখ বেশি ক্লিয়ার। এবং আপনার উদ্দেশ্য থাকবে যে যেই চোখটা আমি কম দেখতে পারি এই চোখটাকে উন্নতি করা, এটা হবে আপনার বড় উদ্দেশ্য। Then learn how to measure your eyesight, and then how your glasses and close-up habits may need to be changed for improving your vision. Much more on this, and everything I've learned is available for free on nmyopia.org. The final big step in setting yourself up for long-term better eyesight is getting what we call normalized glasses. These are glasses meant to replace your full-power distance vision glasses with a very slight reduction. You should never entertain lowering the diopters of your main distance glasses before having gone through all the previous steps. Most importantly, your differential or close-up glasses. At least a month should have passed since getting your differentials before looking at reducing your distance diopters. At this point, you should have plenty of active focus experience, be well used to the feeling of a blur horizon, and understand your eye's relationship with diopters quite well. You also have been practicing taking regular breaks, measuring your distance to blur, and reducing your ciliary spasm. Now, you're ready to make a very slight reduction to your distance vision focal plane. As a general rule, you will never make a first reduction larger than 1 full diopter, and you'll be aiming to still get around 20/30 vision, though this all depends on lighting and environment and personal preference. Plenty of details to learn before getting to this step. Ideally, now when you have reduced your distance diopters, you're ready. যেটা আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে প্রথম রিডাকশনে আমি 1 ডায়োপ্টার কমায় ফেলাইছি, অ্যান্ড আমি 20/20 দেখতে পাচ্ছি, মানে একদম ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি সব কিছু, যেটা আমি বেশি এক্সাইটেড ছিলাম। বাট রিয়েল ইমপ্রুভমেন্ট অনেক ডিফারেন্ট তার থেকে। অ্যান্ড আমি বলবো না যে নর্মালাইজড বানানোর জন্য 1 ডায়োপ্টার ড্রপ করে দিতে। আই বিলিভ 0.5 ডায়োপ্টার থেকে শুরু করা অনেক বেটার। সামান্য একটু কমানো অনেক ভালো আইডিয়া। অ্যান্ড স্টিল দিস ইজ নট এ মেডিকেল অ্যাডভাইস। আপনার যা ইচ্ছা তাই আপনি করতে পারেন আপনার চোখের সাথে, আমি তার জন্য রেসপন্সিবল না আপনি। বাট আমার যত নলেজে আছে, অ্যাটলিস্ট 9 বছরের উপরে যাদের বয়স আছে তাদের লং টার্মে কোনো দিন প্রবলেম হওয়ার কথা না, মানে পার্মানেন্ট কোনো ড্যামেজ আসার কথা না ফর ডিফারেন্সিয়াল গ্লাসেস। আমি যথেষ্ট রিসার্চ করছি এটা নিয়ে। Ready to implement great active focus habits and make the most out of your distance vision time. Important also to note here that you should not reduce again for at least 3 to 4 months. Never overstrain, always wear appropriate correction for driving, and be equally safe
and gentle with your approach. Eyes and your visual cortex take time to adjust, and small inputs yield the best long-term results. This is medical advice. We're not doctors, and everything we discuss ব্রেনের সাথে অনেক বড় একটা সম্পর্ক আছে, ব্রেন কতটা অ্যাডজাস্ট করবে চোখের সাথে। তো সবসময় চোখ যা আউটপুট দিচ্ছে সেটার উপর আসলে বিশ্বাস করা যায় না, কারণ হতে পারে আপনার মেন্টাল একটা ব্লক আছে। যেমন একটা নতুন একটা রিডাকশনে গেছেন, দেন মনে হচ্ছে এটা তো অনেক বেশি ব্লার, অনেক ঘোলা দেখা যাচ্ছে, আমি কি অনেক বড় ভুল করে ফেললাম। বাট 10 দিন পর মনে হবে যে না, আমি ঠিকই তো করছি, আমি তো অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছি। তো বলা যায় না আসলেই, কারণ ব্রেনের সাথে অনেক সম্পর্ক আছে চোখের। The myopia method for improving your eyesight is primarily based on two concepts. One, reducing close-up eye strain, and two, adding positive stimulus to your distance vision. Part of this is accomplished by addressing the power or diopter value of the glasses you use. One set for close-up and one set for distance. These glasses are meant to give you clear vision along with what we call a এই যে লার্ন উইথ মার্ক ওয়ারেড, এই যে এনার যে ভিডিও নিচে রেকমেন্ডেশন আসতেছে, আমি এনার চ্যানেলে যেতে বলবো এবং এনার সবগুলো ভিডিও দেখতে বলবো। এটা হচ্ছে ওনার পুরনো চ্যানেল, অ্যান্ড সে হচ্ছে এখন নতুন একটা চ্যানেল বানাইছে মায়োপিয়া ইজ মেন্টাল নামে, এবং তার ভিডিওর কোয়ালিটি অনেক ভালো, বাট কিছু ডিফারেন্ট আছে ইন মায়োপিয়ার কনসেপ্ট থেকে, বাট তারগুলো অনেক কাজে ইফেক্টিভ। এবং মেনলি আপনার খেয়াল রাখতে হবে, আমি বললাম যে আপনার চোখ পজিটিভভাবে স্টিমুলেস করতেছি কিনা, যেটা মেইনলি পয়েন্ট এপিসোড। আমি এখন 1 ঘন্টা পরে আমার ভিশন কি আরও ওয়ার্স্ট হয়ে গেছে, আমি 1 ঘন্টা কী করছি এর জন্য, এখন আমি হঠাৎ করে ডিসইম্প্রুভমেন্ট দেখছি আমার চোখের মতো, যেটা আপনার নোট করা সবচেয়ে মেইন কাজ আপনার। a blur horizon at a distance where you start to experience some amount of blur. The goal here is to enable you to focus some amount of blur into clear vision. This premise is what we refer to as active focus. You actively focus to remove a small degree of blur for a somewhat clearer image. The stimulus, over time and as a habit, may help to improve your eyesight and reduce your dependence on corrective lenses. We believe that most people who are not myopic inherently have this ability. Our eyes are not perfect, and sometimes it requires that ability to refocus, to challenge our eyes, and clear up some blur. There are those of us who wear strong glasses at all times who may have forgotten and lost this ability for active focus. Relearning active focus may take an hour, a day, or for some, weeks or longer. Explaining active focus is much like explaining how to raise an eyebrow. It's an abstraction of sorts. No definitive set of words exists to enable this ability. Ideally, you can find active focus by having clear vision and some amount of blur at a usable distance. আরেকটা জিনিস যে আপনি প্লাস লেন্স ইউজ করতে পারবেন না, যেটা হচ্ছে মেডিকেলের অনেক বাইরে চলে যায়, তাই বলে আপনি ডক্টরের উপর ছেড়ে দেবেন যে আমার চোখ 3 দিন আরও জঘন্য থেকে জঘন্যতম হয়ে যায়, না, ভালো আইডিয়া না। অ্যাটলিস্ট আপনি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন। অ্যান্ড আমি আপনাকে মোটিভেটও কোনো দিন করতেছি না যে প্লাস লেন্স থেরাপি আপনার নেওয়াই উচিত, নিতেই হবে, আমি নিজে দায়িত্ব নিচ্ছি আপনার চোখ ভালো করার জন্য, না, আমি এরকম বলি নেই মোটো। This could be sitting in front of a book, or subtitles on a TV, or the overhead menu at your coffee shop, for example. You choose the distance. What you need is a situation where clear vision transitions into some blur. Ideally, you use text for this experience, as you will be helped by your brain's function of recall for familiar letter combinations. Get close enough to where the text is clear, then move back till you find blur. Now blink lightly, which resets your vision, and see the text clear up to some degree. Didn't happen? Don't get frustrated. Casually experiment with different distances, text, and lighting conditions. অ্যাক্টিভ ফোকাস মোটে এমন কিছু না যে আপনার চোখের প্রেশার দিচ্ছেন, ইট জাস্ট লাইক চোখের রিল্যাক্সেশন, হালকা ব্লিঙ্ক, অ্যান্ড জিনিসটা ক্লিয়ার হয় কিনা, আরও বেশি পিস এনে আবার ব্লিঙ্ক, অ্যান্ড হঠাৎ করে নোটিস করবেন যা ব্লাডটা চলে গেছে, অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেছে, অল্প একটু, হিউজ হবে না। এবং আইকে যদি অনেক স্ট্রেইন করেন তাহলে মনে হবে ওয়াও, এটা অনেকখানি চেঞ্জ আসছে, বাট যেটা মূল উদ্দেশ্য না এইসব কনসেপ্টের।
Don't expect miracles, rather small amounts of increase in clarity of text. Lots has been written by many myopia participants on how they discovered active focus. See the list of links below, or search our forum, our Facebook group, YouTube channel, and website for more active focus tips. One of the first steps to improving your eyesight naturally is to understand eye strain. Eye strain is the initial cause of nearsightedness or myopia. See scholar.google.com with keywords pseudomyopia or NITM. As explained in the Why You Are Nearsighted episode, eye strain often manifests as a ciliary or focusing muscle spasm. Basically, as you stay focused on your screen or book for long periods, your focusing muscle becomes strained, stops to fully relax, causing your distance vision to be temporarily compromised. You can quantify when you have this eye strain at home. And once you do that, you can change some of your close-up habits, introduce more breaks, and measure the change in eye strain. There are two easy ways to measure. First, you can measure with centimeter measurements. Watch my How to Measure Your Eyesight video if you're not familiar with this method. It's quite easy to do and very useful. You're basically comparing how far you can see clearly before and after screen time. If your distance vision is worse after, you've strained your focusing muscle. Time to take a break until you can see clearly to the same distance again. The second, and quite similar way to do দ্যাটস দ্য মেইন কনসেপ্ট। আপনি প্রতি 20 মিনিট আধা ঘন্টা পর দেখবেন যে আপনার চোখ মাসেল লকড আপ হয়ে গেছে কিনা। যদি হয়ে থাকে সে লকড আপ ছাড়াতে হবে, এটাই উপায় যে আপনার চোখকে ভালো রাখার। যদি না হয়ে থাকে আপনি ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন না 20 মিনিট পরে, এটা ইনক্রিজ হতেই থাকবে। To do this is to print or buy an eye chart. Hang it up somewhere accessible and convenient. Pick a line that you can read with a bit of effort. Mark the exact distance you are from the chart to read that line. After some close-up work, in the same lighting conditions, that's important, go to the same spot in front of the chart and see if you can still read the same line. If not, your focusing muscle is strained. Take a break from close-up viewing activities until you can read the same line again. And this is how you measure eye strain. You can use this tool to gradually improve habits for less strain, and ultimately, possibly even improve your vision. As always, we're not doctors or optometrists, and everything you learn from us is for educational use only. Always seek professional guidance when appropriate. For more on all things... আমি যখন প্রথম ইনবায়োপিয়ার এই চ্যানেলটা অনেক আগে, আমি যখন ক্লাস এখন থেকে আরও 4-5 বছর আগে, 5-6 বছর আগে মোট দেখছিলাম, এবং এদের আমি ওয়েবসাইটে গেছিলাম পেমেন্ট করা লাগে। অ্যান্ড আই জাস্ট ধরে নিয়েছিলাম কী সব ফ্রড অ্যাডভাইস দেবে, কী এমন ম্যাজিক্যাল অ্যাডভাইস আমার টাকা দিয়ে কিনতে হবে, বাট না, এটা আসলে টাকা দিয়ে এরা কিনতেও বলে নেই। Several other resources. Would you like to learn what the diopter numbers on your glasses mean? Or even figure out your own lens diopters at home? If you can measure your own eyesight, you may be able to make more educated lens choices. You might also find that your eyesight isn't fixed, but rather changes based on lighting, diet, and your daily vision habits. You might even be able to use measurement data to positively affect your eyesight. Note that we're not doctors or optometrists. Please use glasses safely and responsibly and in accordance with local laws and regulations. Get regular eye health checkups and consult with a professional if you have questions. This video is purely for educational purposes only. Now, let's learn how to measure your eyesight. First, understand that the number of diopters of your glasses equates to the distance you can see clearly. Conversely, the distance you can see clearly to
equates to the diopter value that you need to remove any distance blur. The equation is quite simple. It's 100 divided by the centimeter distance to blur equals diopters. Let's use an example. If you need -2 diopter glasses for perfect vision, then you can see clearly up to 50 centimeters in distance without glasses. There are also cylinder and PD values, which we may cover in another video. The main and important number for now is the spherical diopter value, which we discuss here. Now, here's how to do the measurement. Take off your glasses. Look at your screen or a book. Printed pages are best. Start with your face quite close, where the text is perfectly clear, and then slowly move back until you note the tiniest bit of blur. You want to stop at the point where the text stops being completely sharp. Record the distance between your eyes and the page or screen in centimeters. Note that this works best for average myopia. If you have very low myopia and the distance is too far for your arms to reach, or your myopia is very high with the page extremely close, this approach is somewhat less effective. The most interesting thing happens when you start logging measurements over time. Measure in good ambient daylight and compare that to a dark room or artificial lighting. Measure in the morning and compare that distance to what you get after a long day of screen use. The more you measure, the better you will understand how environment and habits affect your eyes. For lots more on this and related eyesight topics, visit nmyopia.org. The first pair of glasses you should buy when starting your vision improvement project are glasses for your close-up use. Though before buying anything, you should spend at least a few weeks properly educating yourself about diopters, focal planes, and doing plenty of measurements. It's usually a mistake to start monkeying with lenses too soon. Let's talk about close-up diopters. If you are wearing distance glasses for close-up screen use, you are creating unnecessary eye strain and possibly the stimulus that actually makes your eyesight worse. See Google Scholar for keyword hyperopic defocus. Wearing lower power close-up glasses may help reduce strain and negative impact on your overall vision. They will also serve as a great introduction to help you experience focal plane changes and assist you in finding active focus. All in an environment that's safe and consistent as you're comfortably indoors, seated, and relaxed. How do you determine diopters for close-up glasses? As a rule of thumb, you want to be within 1 to 1.5 diopters lower than your distance glasses. This is merely a starting point. Ideally, you will include your own measurement results in deciding on a first reduction. Note that this is not the sort of thing that the optometry establishment endorses, nor am I a doctor or professional. This is all highly experimental, with only you responsible for your own choices. Your close-up glasses should give you clear vision only to your computer screen distance. You want to be ergonomically comfortable and be able to easily adjust distance to add a bit of blur by moving further from the screen. It is normal that the first pair of differential glasses are a bit of a guess. You're likely going to change, ideally reduce these in a matter of a few months with all the experience gained from the first reduction. And it's not till you have had this experience that you should even consider reducing diopters for your distance glasses. You may seek the help of a supportive optometrist for close-up glasses, or if need be inappropriate, buy glasses online. Note, even if you manage your own myopia and lens needs, we do recommend regular eye health checkups and considering the advice of eye care professionals for eye health subjects. For more on all things myopia and glasses, visit nmyopia.org.